Page 223. Question and answers. MCQ type. Mark 1. 1. The small town where Jimmy went to settle himself as a businessman was C. Elmore. 2. Jimmy reached Elmore. D. In a mail hack. 3. When Jimmy reached Elmore, he was carrying B. A heavy suitcase. 4. The owner of the Elmore Bank was C. Mr. Adams, Dishirgor SC Institution. 5. At the local hotel at Elmore, Jimmy signed as D. Mr. Ralph D. Spencer, Barashat Vivekananda Adarsha Vidyapith HS. 6. At Elmore, Mr. Ralph D. Spencer wanted to open a new A. shoe store. Page 224. 1. Jimmy reached Elmore, C. to elude the law enforcing agencies. 8. While Jimmy climbed out of the mail hack at Elmore, he looked A. very handsome. 9. Jimmy Valentine became a new man after he B. took one look at Annabel. 10. The lovely young lady who returned Jimmy's glance was A. Miss Annabel Adams. 11. Miss Annabel Adams was the daughter of B. the owner of the bank at Elmore. 12. Why does Jimmy interrogate the boy outside the Elmore Bank and pay him dimes from time to time? B. He is curious about the young lady who just entered the bank. 13. Jimmy Valentine took one look at her, forgot who he was, and became a dash man. D. Knew. 14. The young lady returned his glance. Answer D. Shyly. 15. Young men of Jimmy's style and good looks were dash in Elmore. A. Scarce. 16. A little boy was dash on the steps. B. Loafing. 17. Mr. Adams was a B. banker. Annual exam 2016. 18. What makes Jimmy become another man? D. Jimmy falls in love. Short answer type. Mark 1. Answer in a complete sentence. 1. Where did Jimmy Valentine go after committing 3 safe burglaries? Answer. After committing 3 safe burglaries, Jimmy Valentine went to Elmore, a little town in Arkansas. 2. Where did Jimmy first meet Miss Annabel Adams? Answer. Jimmy met Annabel Adams for the first time on the street leading to the Elmore Bank. 3. What information 3. What information did Jimmy collect about Annabel Adams from the boy loafing on the steps of Elmore Bank? Answer. Jimmy learned from the boy that the young lady was Annabel Adams, the daughter of the owner of Elmore Bank. 4. What was the first reaction of Jimmy when he saw Annabel Adams? Answer. Jimmy forgot what he was and became another man. 5. How did the young lady react when her eyes met with those of Jimmy's? Answer. The lady lowered her eyes and colored slightly. Page 225. 6. In which hotel did Jimmy engage a room in Elmore? Annual exam 2015. Answer. At Elmore, Jimmy engaged a room in the Planters Hotel, Planters'. 7. With which name did Jimmy register himself in the Planters Hotel? Answer. In the Planters Hotel, Jimmy registered his name as Ralph D. Spencer. 8. What did Jimmy tell the clerk at the counter of the Planters Hotel? Answer. Jimmy told the clerk that he was there to look for a location to go into business and inquired him about the prospect of shoe business at Elmore.
9. He now perceived his shortcomings. How did the person referred to as he perceive his shortcomings? Answer. He, the clerk at the Planters Hotel, perceived his shortcomings in comparison to the dress and manners of Ralph D. Spencer. 10. What information did Ralph D. Spencer collect from the clerk at the Planters Hotel? Answer. Ralph D. Spencer learned from the clerk that there was a good prospect for shoe business at Elmore, as there was no exclusive shoe store there. 11. How did Jimmy Valentine look when he reached Elmore? Rajlakshmi Kanya Vidyapit HS. Answer. Jimmy Valentine looked like an athletic young senior just home from college. 12. Who was Annabel Adams, the Shirgore SC Institution? Answer. Annabel Adams was the daughter of Mr. Adams, the owner of the Bank of Elmore. 13. Why was the clerk impressed by Jimmy? Annual Exam 2016. Answer. The clerk was impressed by the clothes and manners of Jimmy. Analytical/descriptive type. Marks 5. Word limit in about 100 words. 1. Who was Miss Annabel Adams? How did Jimmy came to know about the lady? How did Jimmy come to know about the lady? What impression did Miss Adams have on Jimmy? 1 + 2 + 2. Answer. Miss Annabel Adams, a lovely young lady, was the daughter of the owner of Elmore Bank. Mark 1. Next. The boy, loafing on the steps of the bank was the main source of information for Jimmy. He gave the boy some dimes and came to know that the lovely young lady was Miss Annabel Adams, the daughter of the bank owner. Marks 2. Next. Miss Annabel Adams attracted Jimmy's attention the moment he saw her. According to Jimmy, she is the finest girl in the world. He looked into her eyes, forgot what he was and became another man. Jimmy's transformation from a safe cracker to an honest man was a result of his falling in love with her. Her influence on Jimmy is, therefore profound. মিস অ্যানাবেল অ্যাডামস একজন সুন্দরী যুবতী ও এলমোর ব্যাংকের মালিকের কন্যা। জিমির তথ্যের মূল সূত্র ছিল সেই ছোট ছেলেটি যে ব্যাংকের সিঁড়ির ধাপে ঘুরঘুর করছিল। জিমি ছেলেটিকে কয়েকটি ডাইম দিয়ে জানতে পারে যে ওই সুন্দরী যুবতী হলো ব্যাংক মালিকের কন্যা মিস অ্যানাবেল অ্যাডামস। যে মুহূর্তে জিমি তাকে দেখল, মিস অ্যানাবেল অ্যাডামস তার মন কেড়ে নিল। জিমির মতে সে হলো দুনিয়ার সেরা মেয়ে। সে তার চোখে চোখ রাখল, ভুলে গেল সে কি এবং এক অন্য মানুষ হয়ে উঠল। একজন সিন্দুক ভাঙা চোর থেকে একজন সৎ ব্যক্তিতে জিমির রূপান্তর হলো তার মিস অ্যাডামসের প্রেমে পড়ার ফল। সুতরাং জিমির ওপর তার প্রভাব সুগভীর। Day 5. Mr. Ralph Spencer, the phoenix that arose, ... I am getting awfully economical. Word notes and annotations. Phoenix. Noun, a mythological bird that is born out of its own ashes. একটি পৌরাণিক পাখি যে তার নিজের ছাই হয়ে যাওয়া দেহ থেকে আবার নতুন করে জন্ম নেয়। The phoenix that arose from somebody's ashes. The successful man who emerged from the failures of his past. অতীতের ব্যর্থতার ছাই থেকে বেরিয়ে আসা সফল মানুষ। Alternative. ALTERATIVE. Adjective. Having the power to change.
পরিবর্তন করতে সক্ষম এমন, রূপান্তরকারী, পরিবর্তনকারী। Captivated, participle adjective. Enchanted, attracted, মন্ত্রমুগ্ধ। Typical, adjective, characteristic, বৈশিষ্ট্যযুক্ত, মার্কামারা। Plodding, P-L-O-D-D-I-N-G, participial adjective, persevering, hardworking, অধ্যবসায়ী, খাটিয়ে। At home, idiom, comfortable, স্বচ্ছন্দ। Pal, P-A-L, noun, friend, বন্ধু। Wind up, phrase, verb, to bring to an end, গুটিয়ে ফেলা। Kit, noun, a set of tools used for a particular purpose, একটি বিশেষ কাজে ব্যবহার্য এক সেট সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি। Duplicate, verb, to make exactly like something else, অনুরূপ তৈরি করা। Quit, Q-U-I-T, verb, leave, abandon, ছেড়ে দেওয়া, ত্যাগ করা। The finest girl on earth, the most attractive girl in the world, বিশ্বের সবথেকে সুন্দরী মেয়ে। Here it refers to Miss Annabel Adams, whom Spencer is going to marry. এখানে মিস অ্যানাবেল অ্যাডামসকে বোঝাচ্ছে যাকে স্পেন্সার বিয়ে করতে চলেছে। Sell out, phrase, verb, to sell the stocks, বেচে দেওয়া। Angel, noun, a celestial attendant of God, দেবদূত বা দেবদূতী। Crooked thing, dishonest job, অসৎ কাজ। For the whole world, in exchange of the whole world, গোটা বিশ্বের বিনিময়ে। Jagged, jogged, J-O-G-G-E-D. Jogged, verb, past, walked or rode at a steady, gentle pace, ধীরে ধীরে এসে পৌঁছলেন। Unobtrusively, U-N-O-B-T-R-U-S-I-V-E-L-Y, adverb, without attracting attention or লোকে। Livery buggy, L-I-V-E-R-Y, B-U-G-G-Y, noun, horse-drawn carriage, ঘোড়ায় টানা গাড়ি। Lounge about, phrase, walk aimlessly, roam, উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো। Drugstore, noun, medicine shop, ওষুধের দোকান। Wedding suit, suit for wearing on the wedding ceremony, বিবাহ উপলক্ষে পরিধেয় পোশাক। Venture out, phrase, dare to go out, সাহস করে বাইরে বেরোনো। Carved, participial adjective, patterned or designed, খোদাই করা, নকশা কাটা। Bubbling with happiness, teeming with glee, আনন্দে টকবক করছিল। Drummer, noun, traveling salesman, mainly in the US, ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। In British English, it means a person who plays a drum. Stop. The story is set in the US. Stop. So it should mean a traveling salesman. ব্রিটিশ ইংরেজিতে কথাটির অর্থ ড্রাম বাদক। গল্পটি আমেরিকায় ঘটে, তাই এর অর্থ হওয়া উচিত ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা। Awfully, adverb, badly, প্রবলভাবে। Economical, adjective, miserly, thrifty, মিতব্যয়ী। বাংলা লিপিতে পাঠ। Mr. Ralph Spencer, the phoenix that arose from Jimmy Valentine's ashes left by the frame of a sudden and alterative attack of love, remained in Elmore and prospered. He opened a shoe store and secured a good run of trade. Socially, he was also a success and made many friends, and he accomplished the wish of his heart. He met Miss Annabel Adams and became more and more captivated by her charms. At the end of a year, the situation of Mr. Ralph Spencer was this. He had won the respect of the community, his shoe store was flourishing, and he and Annabel were engaged to be married in 2 weeks. Mr. Adams, the typical plodding country banker, approved of Spencer.
Annabel's pride in him almost equaled her affection. He was as much at home in the family of Mr. Adams and that of Annabel's married sister as if he were already a member. One day Jimmy sat down in his room and wrote this letter, which he mailed to the safe address of one of his old friends in St. Louis. Dear old pal, I want to be at Sullivan's place in Little Rock next Wednesday night at 9 o'clock. I want you to wind up some little matters for me, page 227. And also I want to make you a present of my kit of tools. I know it'll be glad to get them. You could not duplicate the lot. I know you'll be glad to get them. You could not duplicate the lot for $1,000. Say, Billy, I have quit the old business a year ago. I've got a nice store. I'm making an honest living and I'm going to marry the finest girl on earth 2 weeks from now. It's the only life, Billy, the straight one. Wouldn't touch dollar of another man's money now for $1 million. After I get married, I'm going to sell out and go west. Here there won't be so much danger, where there won't be so much danger of having old scores brought up against me. I tell you, Billy, she is an angel. She believes in me and I wouldn't do another crooked thing for the whole world. Be sure to be at Sully's, for I must see you. I'll bring along the tools with me. Your old friend Jimmy. On the Monday night after Jimmy wrote this letter, Ben Price jogged unobtrusively into Elmore in a livery buggy. He lounged about town in his quiet way until he found out what he wanted to know. From the drugstore across the street from Spencer's shoe store, he got a good look at Ralph D. Spencer. Going to marry the banker's daughter, are you, Jimmy? Said Ben to himself softly. Well, I don't know. The next morning, Jimmy took breakfast at the Adamses. He was going to Little Rock that day to order his wedding suit and buy something nice for Annabel. That would be the first time he had left town since he came to Elmore. It had been more than a year now since those last professional jobs, and he thought he could safely venture out. After breakfast, quite a family party went down to gather. Mr. Adams, Annabel, Jimmy, and Annabel's married sister with her 2 little girls aged 5 and 9. They came by the hotel where Jimmy still boarded, and he ran up to his room and brought along his suitcase. Then they went on to the bank. There stood Jimmy's horse and buggy and Dolph Gibson, who was going to drive him over to the railroad station. All went inside the high carved oak railings into the banking room. Jimmy included, for Mr. Adams' future son-in-law was welcome anywhere. The clerks were pleased to be greeted by the good-looking, agreeable young man who was going to marry Miss Annabel. Jimmy set his suitcase down. Annabel, whose heart was bubbling with happiness and lively youth, put on Jimmy's hat and picked up the suitcase. "Wouldn't I make a nice drummer?" said Annabel. "My, Ralph,
How heavy it is! Feels like it was full of gold bricks. Lot of nickel-plated shoe horns in there, said Jimmy coolly. That I'm going to return. Thought I would save express charges by taking them up. I'm getting awfully economical. বঙ্গানুবাদ জিমি ভ্যালেন্টাইনের চিতাভস্য থেকে উঠে আসা ফিনিক্স পাখি মিস্টার রাল্ফ স্পেন্সার ভালোবাসার চকিত এবং রূপান্তরকারী অগ্নিশিখা দহনে ছাই হতে হতে এলমোরে থেকে গেল এবং উন্নতি করতে লাগলো। সে একটা জুতোর দোকান খুললো আর তার ব্যবসা ভালোই চলতে লাগলো। সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রেও সে সফল হলো এবং বহু লোকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হলো আর তার মনের ইচ্ছা পূরণেও সে সাফল্য অর্জন করলো। কুমারী অ্যানাবেল অ্যাডামসের সঙ্গে তার পরিচয় হলো। অ্যানাবেলের মাধুর্য তাকে আরও গভীরভাবে আবদ্ধ করলো। বছর শেষে মিস্টার রাল্ফ স্পেন্সারের অবস্থাটা দাঁড়ালো এরকম, সে জনসমাজে শ্রদ্ধা অর্জন করলো, তার জুতোর দোকান রমরমিয়ে চলছে আর 2 সপ্তাহের মধ্যে সে এবং অ্যানাবেল অ্যাডামস বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে বলে স্থির হলো। মার্কামারা অধ্যবসায়ী গ্রামীণ ব্যাংক ব্যবসায়ী মিস্টার অ্যাডামস স্পেন্সারকে পছন্দ করলেন। তাকে নিয়ে অ্যানাবেলের গর্ব তার প্রতি অনুরাগেরই সমতুল। সে নিজে মিস্টার অ্যাডামসের এবং অ্যানাবেলের বিবাহিতা বোনের পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা এতটাই স্বচ্ছন্দ বোধ করত, মনে হতো যেন ইতিমধ্যেই সে ওই পরিবারের একজন সদস্য হয়ে গেছে। একদিন জিমি তার ঘরে বসে এই চিঠিটা লিখল, যেটা সে পাঠিয়ে দিল সেন্ট লুইতে তার পুরনো এক বন্ধুর নিরাপদ ঠিকানায়। বহুকালের প্রিয় দোস্ত, আগামী বুধবার রাত 9টায় লিটল রকে সুলিভানের বাড়িতে আমি চাই তুমি হাজির থাকো। আমি চাই আমার হয়ে তুমি আমার কিছু খুচখাচ কাজ চুকিয়ে দাও। আমি আমার যন্ত্রপাতির থলিটা তোমাকে উপহার দিতে চাই। আমি জানি ওগুলো পেলে তুমি খুশি হবে। $1000 খরচ করেও ওগুলোর জুড়ি তুমি পাবে না। জানো বিলি, আমার পুরনো ধান্দা আমি ছেড়ে দিয়েছি, তা 1 বছর হবে। আমি একটা চমৎকার দোকান পেয়েছি। আমি সৎপথে থেকে রোজগার করছি। এখন থেকে 2 সপ্তাহের মধ্যে দুনিয়ার সেরা মেয়েটিকে আমি বিয়ে করতে চলেছি। এটাই একমাত্র জীবন বিলি, সোজা সাপটা জীবন। এখন লক্ষ লক্ষ ডলারের লোভেও আমি অন্য লোকের কানাকড়িও ছোঁব না। বিয়ের পর ব্যবসাপত্র বেচে দিয়ে আমি চাই পশ্চিমে পাড়ি জমাতে, যেখানে পুরনো অপরাধের কারণে আমার উপর কোপ পড়ার বিপদ থাকবে না। সত্যি বলছি বিলি, সে একজন দেবদূতী যে আমাকে বিশ্বাস করে। গোটা বিশ্বের বিনিময়েও জীবনে কোনোদিন আর কোনো অন্যায় কাজ আমি করব না। সুলির ডেরায় অবশ্যই এসো কিন্তু, কারণ তোমার সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। আমি সঙ্গে করে যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে যাব। তোমার পুরনো বন্ধু জিমি। পেজ 228। জিমি চিঠিটা লেখার পর সোমবার রাতে সকলের অলক্ষ্যে বেন প্রাইস ঘোড়ায় টানা গাড়ি থেকে এলমোরে এসে নামলেন। যতক্ষণ না তিনি যা জানতে চাইছিলেন তা জানতে পারলেন, ততক্ষণ তিনি ধীরে সুস্থে শহর ঘুরলেন। স্পেন্সারের জুতোর দোকানের উল্টো দিকের রাস্তায় অবস্থিত একটা ওষুধের দোকান থেকে তিনি রাল্ফ টি স্পেন্সারকে ভালো করে দেখে নিলেন। তাহলে জিমি ব্যাংক মালিকের মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছে, তাই না? খুব নরমভাবে নিজের মনে বললেন বেন প্রাইস। যাগে, আমি জানি না। পরের দিন সকালে জিমি প্রাতরাশ সারল অ্যাডামসদের ওখানে। ওই দিনই তাকে লিটল রকে যেতে হবে তার বিয়ের স্যুটের বায়না দিতে আর অ্যানাবেলের জন্য সুন্দর কিছু উপহার কিনতে। তার এলমোরে আসার পরে এই প্রথম সে শহরের বাইরে যাচ্ছিল। আর তার আগের পেশার কাজগুলোর পর 1 বছরেরও বেশি সময় কেটে যাওয়ায় জিমি ভেবেছিল সে নিরাপদে বাইরে যেতে পারে। রীতিমতো একটা পারিবারিক দল একসঙ্গে চলল শহরের কেন্দ্রভূমিতে। মিস্টার অ্যাডামস, অ্যানাবেল, জিমি, অ্যানাবেলের বিবাহিত বোন ও তার 2 কন্যা, যাদের একজনের বয়স 5 অন্যজনের নয়, তাদের সঙ্গে নিয়ে তারা এলো সেই হোটেলে যেখানে জিমি তখনও থাকতো এবং সে দৌড়ে তার ঘরে গিয়ে তার সুটকেসটা নিয়ে ফিরল। তারপর তারা গেল ব্যাংকে। সেখানে জিমির ঘোড়ার গাড়ি আর চালক ডলফ গিবসন অপেক্ষা করছিল তাকে রেল স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সকলে খোদাই করা ওক কাঠের তৈরি উঁচু রেলিং পেরিয়ে ব্যাংকের ভেতরে ঢুকলো। জিমিও ছিল তাদের সঙ্গে, কারণ মিস্টার অ্যাডামস ওর হবু জামাই ব্যাংকের সর্বত্র স্বাগত।
কেরানিরা খুশি হলো যখন এই প্রিয়দর্শন অমায়িক যুবকটি, যে কিনা কুমারী অ্যানাবেলকে বিয়ে করতে চলেছে, সকলকে অভিবাদন জানালো। জিমি তাঁর সুটকেসটা নামিয়ে রেখেছিল। অ্যানাবেল, যার মনটা সুখে আর যৌবনের প্রাণোচ্ছলতায় টকবক করছিল, জিমির টুপিটা পরে নিল আর তুলে নিল জিমির সুটকেসটা। আমি বেশ ভালো বিক্রেতা হতে পারি, তাই না? অ্যানাবেল বলে উঠল। ওরে বাবা রাল্ফ, এটা কি ভারী গো, মনে হচ্ছে এটা সোনার ইটে ভর্তি। জিমি নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, প্রচুর নিকেল করা সুহর্ন ওটার মধ্যে আছে, যেগুলো আমি ফেরত দেব। ভেবেছিলাম সঙ্গে করে নিয়ে গেলে বহন খরচটা বাঁচবে। আজকাল আমি ভয়ানক হিসেবই হয়ে গেছি।